na nena na mtu ambaye anasema anapitia mazito na magumu, anataka kuacha ministry, anataka kuacha kanisa, maana wamempiga vita mpaka wale the closest people ambao wangemtia moyo, mapastors, wamegeuka na mpiga. So anasema mimi afadhali niache, yani napitia kama pastor pia anaweza sema mambo kama haya na sikufanya, mimi afadhali niende. Usiache brother, usiache. Sasa kuna reward. Vumilia, mwenye lengo, maana uliitwa kwa makusudi fulani uweze kuyaachieve, Bwana ajitukuze. Hakuitwa kama wao. Wale hawana lengo, wanaweza kuquit anytime na wakaenda, wanaweza fanya lot, lakini wewe uliitwa kwa makusudi. Bwana alikuita kwa sababu zake. Najua mumeo ni shetani mwenyewe, najua mkeo ni ibilisi kabisa, pepo mweusi, but because ya mwito wa Bwana na kusudi lake, vumilia. Na nena na mama ambaye anataka kuacha ndoa yake, na nena na mzee anataka kutoroka bibi yake sababu hali zimekuwa ngumu na nzito. Unasema unapitia mambo mazito. Sikiliza na nena brother hapa, sikiliza na nena mahali hapa sister, vumilia dada, vumilia. Ni Bwana alikuita. Wewe hujaitwa kama wengine walivyoitwa, hujaitwa kama hawa walivyoitwa. Bwana alikuita na mwito mkuu, ulitolewa kwa mwamba, akakuita akiwa na makusudi makubwa na wewe. You cannot just give up easily like that. Kumbuka watoto wako, vumilia kidogo, jifanye mjinga kidogo, vumilia. Angalau hawa watoto wapate urithi kwa baba yao. Ukiacha, nani atawafunza? Ukiacha, nani atawapatia urithi? Ukiacha hawa watoto, nani atawapatia mashamba? Nani atawafundisha? So kwa sababu hiyo, please shikilia nyumba yako, shikilia, vumilia kidogo. Bwana yuaje, yuko na njia zake. Kila jaribu liko na njia ya kutokea. Ila tungoje Bwana. Na neno la mtu ambaye ametukua na mapasta, amekuwa false accused, hujafanya, wamekuingilia na kunepo unasema kama huduma ni hivi, wache kae. Najua wamekukalia, wamekupangia, walipokuita wakakwambia wache position hii, wakakurudisha kwa asha, wakakuteremsha vyeo, yani kama huna maana unadhariwa. But don't quit. You are not like them. God called you for a purpose. Vumilia. Wacha nikusomee kitabu chengine, Matendo ya Mitume bado. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 19. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 19 yasemaje? Some Jews came from Antioch. Shika hizi majina za town zinatajwa. Some Jews came from Antioch in Paradis and from Iconium. They won the crowd over to their side, stoned Paul and dragged him out of the town, thinking that he was dead. But when the believers gathered around him, he got up and went back into the town. The next day, he and Barnabas went to Derbe. Paul and Barnabas preached the good news in Derbe and won many disciples. Then they went back to Lystra, to Iconium, and on to Antioch in Paradis. Verse 22. They strengthened the believer and encouraged them to remain true to their faith. We must pass through many troubles to enter the kingdom of God. Sikia hilo neno. Maandiko yanasema Matendo ya Mitume 14 mstari 19 ya kwamba Wayahudi kutoka Antioch, some Jews from Antioch and Paradis, they won over. Paulo alikuwa anahubiri kwa mtaa tu hivi, ameenda na wenzake wakawa wanahubiri. Watu wamejazana wanamsikiliza, kila mmoja anashangaa, hekima gani, mafundisho gani, wanafurahia. Wayahudi wakatoka Antioch na Iconium na watu wakaja. Walipomwona anahubiri na amejaza watu, wakawachochea wale watu, wakawashawishi mpaka wakawawini. Wakamwambia huyu si mtu mzuri, huyu ni mtu mbaya, si mzuri. Wale washirika walikuwa wamepatikana pale, wakageuzwa mawazo mpaka wakaokota mawe, wakampiga Paulo. They stoned, Bible says they stoned Paul to death. Wakampiga Paulo kwa mawe mpaka wakamtambariza, wakamuua. Haikutosha, wakasema hapa ni jiji takatifu, hakuna kafiri atakufia hapa. Wakashika mguu wake, wakamburuta mwanzo wa jiji mpaka nje ya jiji, nywele, nguo zinaburutika. Wakijua amekufa, wakamtoa nje ya jiji, wakamtupa huko. Kufia huko, azikio huko, kafiri huyu.
Kafiri ni wale wasio amini dini yao, wasiosikiza mafundisho yao, ni makafiri. Na sisi tunasikiza Yesu, tunaitwa makafiri. So akamtoa nje ya mji, wakidhani amekufa huko, amemtupa huko. Yeye akiwa yuko pale amelala hivyo, amekufa. Wanafunzi wake, the disciple, gathered around and went around him. As they were going round, Paul rose again. Akaamka. Alipoamka anatokwa na madamu, ana jiwe likikupiga mahali brother, halikuachi. Ni kama godoro limekupiga. Jiwe likikupiga edho umefura, ebu umekatika. So akipigwa na jiwe 2 wala 3, they stoned him. Wote walikuwa pale. Sasa yuko na madamu everywhere na amepasuka. Tena sikiliza, hivyo amepigwa. Maandiko si kwamba alipoamka pale, baada atoroke, aliamka na akarudi tena tauni ile ile, Lystra, Antiochia. Soma hapo. When he rose again, when he stood up, he and Barnabas and the others went back to the same town doing what? Mtu aliye na lengo hata waitoroka. Mtu aliye na lengo hata waiacha. Na nena na ndugu wewe hapa, hata hujatukana, hujapigwa. Nikamlevi kamoja tukasimama hapo. Pasa wasema nini? Pasa nitakuonyesha, nitakuchapa. Ukawacha mpaka leo hujarudi. Mlevi huyo amepigwa mawe. Licha kupigwa, ameambiwa na Roho wa Mungu hata kuuawa utauawa, na anasema sijali maisha yangu. Amenenewa na Yerusalemu, ikiwa nimefungwa roho yangu sijui atakonikuta, ila Roho Mtakatifu ananiambia nitafungwa. Hakuna kitu kibaya kama unaenda ukijua nenda uawa huko. Hakuna kitu kibaya kama unaenda ukijua nini kitatendeka. Kuna afadhali hata usijue kuliko ujue. Ile kitu inatisha mtu ni ile kujua. Kuna jambo bali nenda kunipata. So unaenda kuna wasiwasi, lakini yeye hii aliondoa hiyo fear, aliondoa. Na akasema naenda. Ameambiwa tena kitabu kingine ya kwamba utafungwa hivi na kupigwa kuteswa. Anasema licha kulia, acheni kulia na kunivunja moyo. Mimi licha kufungwa na kuteswa, hata kuuawa niko tayari. Huyo ndo amesema kuishi kwangu ni Yesu. For me to live is Jesus and for me to die is gain. Mnasikia huyu mtu ni mtu ambaye yuko na lengo, hata shetani hamwezi. Sasa sikiza hapa tunavyoambiwa tena. Tunaambiwa hapa tena ya kwamba wakamshika, wakamchochea, akapigwa na mawe mpaka wakamuua. Lakini bahati nzuri walikuwa wanamzunguka namna hii, akaamka tena. Ninatarajia akiamka pale atoroke na aseme kama huduma ni namna hii, kama ministry inaendanga hivi, afadhali ikae kabisa. Hivyo ndio nimetarajia Wakristo leo wanafanyanga hivyo. Yeye alipoamka pale, sikiza alivyosema, alirudi tena Lystra, Ikonia na Antiochia. Kufanya nini? Kuhubiri, na iko na mabandage ili injili itufikie, lengo lake litimie. Siku ya pili, the second day, he and Barnabas went to Derbe, and there they won a large crowd of disciples. They won a large crowd of people. Wasingeenda wasema mimi nimepigwa sitaenda, kweli umati ungeokoka? So wakaenda Derbe, town nyingine, kuhubiri injili, na huko wakapata wanafunzi wengi. Mtu anakuhubiria na kuna bandage hapa, bandage hapa, bandage hapa. Baada yeye ndo tumhubirie, tumtie moyo, Paulo usijali, tafadhali Mungu atakumbuka, haya yote mapito yana mwisho na Bwana atakuliwani. Yeye ndo unapaswa tumtie moyo. Yeye ndo anakuja kutuhubiria na kututia sisi moyo. Angalia watu walio na lengo. Watu walio na lengo. Baada atoke atoroke, anatoka anarudi tena. Na nena na mtu hapa, don't quit brother. Don't quit my sister. No matter what you are going through. Bwana hajali utakula nini, hajali utakunywa nini, kila anajali ni mwito wake. Alikuita kwa makusudi yake. Don't quit. Najua you are going through hell. Najua unapitia kipindi kigumu cha pesa, but don't quit. You are not like them. Wewe uliitwa kwa makusudi, mbingu yote inakutazama, inakutegemea. Hakuna mtu kama wewe. Bwana alikuita wewe akijua unaweza hiyo task. Don't quit my dear sister. Wamekutukana kanisa, wamekunena, but don't give up. Kuwa na lengo. Hujaitwa kama wale. Wewe ni mtu uliitwa kwa makusudi, kama vile Yesu alikuja akapigwa mpaka katika mwisho anasema Baba wasamehe maana hawajua na kutenda. Anajua lengo lake. Nataka ujue umeitiwa nini mpendwa. Habari ya kutukana kidogo na bosi wako, afu unasema kwamba mimi nitaacha kazi, wewe huna lengo. Sikiza nikupe mfano. Nikiwa na church yangu City Stadium, church yangu ya kwanza, tukahamia Shorimo tukaweka church huko.
Tulipokuwa huko Shauri Moyo, nikatembelewa na dada moja Sunday moja. Dada akaja akakaa kwa ibada kabla ishi. Naona akisumbuka. Maana mimi ndio nilikuwa ninaimba nikiitikia naimba, washirika hapo wanajua kuimba. Aliponiangalia akanasumbuka sana, sikujua. Mwisho alipomaliza ibada ya kwanza alinifuata. Pastor, unaweza nisaidia na mic nikusaidie kuimba? Kama it's okay. Akachukua mic. Tulipoanza ibada ya pili aliimba. Wow! Huyo mtu yuko na kipawa bwana. Huyo dada yuko na kipawa. Aliimba ibada, roho alishuka na alituongoza vizuri mpaka mbele. Kazi ya kuimba dada, please naomba uwe wetu hapa utusaidie. And I was willing even to pay her because she was helping me a lot. I didn't have any backup. So huyu dada akaamua kuimba. Na mwisho alipomaliza siku hiyo, saa nyingine akaja. Wale walikuwa wakimsaidia kuimba walikuwa wameenda zao. Hawakuniambia, na wameenda wiki kama 3 hawakuja, waende. Mimi kajua wameenda. Sasa dada anasaidia, ndo akawa ameshika hapo sasa, mimi sichukui tena mic. Yeye anaimba, bibi yangu anaitikia. Siku ilifika. Wadada 3 walikuwa wametuacha, wameenda, wakaja. Walipoona kazi inaendelea bila wow. Walimngoja amaliza kuimba, kusifu, kumaliza. Kuna kipindi chengine kitakuja cha kuimba. Pale alipoenda keti na wao walitoka kwa viti, wakaenda keti na yeye hapo. Mimi nahubiri wana kinong'onezeana, kija kuangalia nini wananyamaza. So nataka niwaulize nini endelea, mkutano ni uwe mmoja, pasa ni mmoja, lakini wao wakiwa wanaendelea. So mwisho aliona yule dada kama amekwazika, akaondoka yule dada kwa ile kiti. Akaenda kiti nyingine ya nyuma. Baada muda dada mwingine akatoka amfuata huko nyuma akaenda. Mwisho kile kilitendeka, to cut the long story short. Dada ibada ilipoisha, hata ibada nyingine ambayo ilikuwa ni abudu tuingie kwa neno, alikuwa tayari ashatoka ameenda. So siku lakini niliona movement ambayo zipendezi, akaenda. Na hakurudi mpaka aliporudi, mimi nikaanza sumbuka ile kazi ya kuimba. Aliporudi nilikuja nikasikia dada alikuwa amekwazwa na dada pale siku ile. Alikuja akaniambia kwamba pasa, mimi nilivunjika moyo nikaenda. Niliimba vizuri na nilikaribisha vizuri, sijui kwaje. Wadada wameingia tu saa hiyo kutoka kuimba kwenda keti, wameketi karibu na mimi, wakaanza kuniambia dada, kuimba unayo, sauti unayo, sijui na nini, unajua kuimba, umzuri, umrembo, lakini kuvaa haujui. Waliniumiza sana, walinichokora, wakaniudhi sana, na nikasema naenda na nilienda. Nilitaka niite wale wadada niwasomee. Kwa sababu nao ni watu ambao ukiwasomea, hata Biblia ilikuwa inanena mambo kama yao, wanasema unahubiri wao wataenda. Hata sikuwasomea. Roho Bwana alinisaidia. Akaniambia watu usijali, huyu ni mwimbaji mzuri lakini hana lengo. Si safari ambao utaianza bila kuwa na kusudi. Wengi wameanza sababu hana lengo, wameacha. So Bwana akaniambia achana na huyo dada. Kama anakuja atakuja, kama hasiwa kwenu ataenda. Lakini hana lengo. Nimekuja kunena na mtu ambaye ni mwimbaji mzuri, mpiga kinanda vizuri, lakini kwazwa kidogo, huyo shenda ni lengo hauna. Mtu alena lengo hata akwazwe atarudi tena, maana lengo lako halijatimia. Mtu alena lengo licha kukwazwa, hata kupigwa, Paulo hata kuuawa, na bado anamka anarudi tauni hiyo tena. Kufa nini? Kutimiza lengo lake. Na nena na wewe uliacha kuhubiri, na nena na wewe uliacha. Kuna wengine ili upite na utoboe lazima ujifanye mjinga mahali upate kile kitu unapata. Wewe unataka kuwa mwerevu na mahali, not every battle you have to win. Waache wajifanye werevu, wewe jifanye mjinga. Wanasema Waswahili, mjinga kirevuka, mwerevu matatani. Please, si ati mjinga, jifanye tu ili upite hapa. Jifanye tu ili usaidike, upate kile unataka na uende. Nyenyekea. Paulo alipigwa, wewe hata hujapigwa, hata hujatukanwa, naacha. Hii ndoa ninaacha. Kwani mimi please, hakuna ndoa ambayo haina challenge. Hakuna huduma ambayo haina challenge, hakuna biashara haina challenge. Kama kazi ni kuanza kuna challenge, unaacha, unaquit. Please, nimekuja kunena na wewe dada, nimekuja kunena na wewe ndugu, ya kwamba quitters are not the winners. My sister, unataka kugive up, umesahau Bwana alikuita kwa lengo fulani litimie kupitia wewe, hakuna mwingine analitimiza. Umesahau kwamba umeitiwa kwa makusudi fulani, unaiga yule aliyewacha. Wewe si kama yule. Bwana alikuita akiwa na makusudi na wewe. Sister, don't give up. Jikaze kilefu boy, sabuna wanaume. Sikiliza hapa chini. They went back to Lystra, Iconium, na Antiochia. The next day, the following day, they went to Derbe and they won a large crowd there.
walienda kule na wakahubiri wakapata watu wengi, na yuko na mabandage. Angesema mimi wacha nilale, nilipigwa jana, sitaenda tena, hao wangeokoka kweli? Wangeokoka kweli? Hawangeokoka. Sikiliza hapa chini, sikiliza hapa chini, verse 22, verse 21. Paul and Barnabas preached the good news in Derbe and won many disciples. Wakapata wanafunzi wengi. Then they went back to Lystra, to Iconium, and on to Antioch in Paradise. Verse 23. They strengthened the believers and encouraging them to remain true to their faith. Sikiza hapo. Wakarudi hapo, maana waliona vile alipigwa. Kila mmoja anasema, kama wokovu ni namna hii, mpaka Paulo ameuawa na ndio tunamwangalia kama mentor, kama spiritual father wetu. Kama ni hii, wokovu na ukae. Kama ni hivi, wokovu kae. Paulo akajua hao watu walivyoniona vile nimepigwa, huenda wakaacha wokovu kabisa. Ilibidi arudi tena kwao. Na najua anaweza pigwa. Hata Yesu alinena mahali, twendeni tukamfufue Lazaro maana amekufa. Wakamwambia hapana, huko juzi ulitaka kupigwa na kuuawa, unataka turudi huko tena? Anajua lengo halijatimia. Akamwambia mtu anaye mchana hajikwai, lakini anayejikwaa yule anaenda usiku. So Yesu alikuwa na lengo na akalitimiza. Hakuna kitu hajakiacha. Sikiliza, hakuna kitu alichoacha, alihakikisha amemaliza kazi yake. Ndio hawa tena, alijua huyu mtu, hawa watu walioniona watenda na notion mbaya na mentality kwamba wokovu ni mbaya. I must go back there to encourage them and to strengthen them. Nikusomee hapa verse 22, Acts of Apostles chapter 14 verse 22. They strengthened the believers and encouraged them to remain true to their faith. Walienda ili kuwa strengthen, maana walichokiona it speaks volume. Kama wokovu ni hii, wacha nikae, huyo Mungu wacha akae. But Paul akaamua, nitarudi hata kama nitapigwa tena, wacha niende kwa nisipoteze hata mmoja walioniona nimepigwa. Ndio akaenda. Sikiza, niwaenda, tunatarajia mtu mzima ambaye hajapigwa, hana majeraha, ndio atutie sisi moyo. Si mtu kuna mabandage all over, siku ya 3 anarudi tena kutuhubiria na kututia moyo kwamba brothers, safari ya mbinguni lazima tutapitia mapito mazito, tutapitia shida. Anawaambia maandiko yanasema mateso yenye haki ni mengi, si mawili tu, si mambo na ndoa tu, si mambo na huduma tu, si mambo na kufutwa kazi, si mambo na magonjwa. Mateso yenye haki ni mengi, lakini Bwana atatuokoa pamoja na yote. Anawatia moyo na maandiko. Maandiko anasema hata japopita katika moto mingi, katika moto hautatuchoma. Bwana tutaingia kwa moto. Hata japoingia katika maji mengi hayatatugarakisha. Bwana atatu. Ni maandiko. Anawatia moyo. Natarajia mtu ambaye ni mzima ametoka kula na kushiba atutie moyo, si mtu aliyepigwa. Brother, hata kupigwa hujapigwa, you want to quit. You have forgotten that you are called by the Lord with a purpose. Huna lengo, that's why. Lakini mwanzo wa leo hutawacha hii kazi hata kama ni 3,000. Nimekwambia mtu mwenye lengo anaweza kubali hata kuanza kazi ya 3,000. Lengo lake ni kwamba nikae hapa, siku nikijapata ile kaujuzi nitaenda kwangu. Wewe unaacha hata kazi kubwa ni pesa, na hata maana umetukana na muhindi unaacha, ni lengo hauna. Paulo akarudi ku strengthen the brothers na ku encourage them. Sikiza niwaambia, he strengthened them and encouraging them to remain true to their faith. Hata kama umepigwa, wacha kubadilika, remain true. Come on. Many of us, we preach the gospel, but when tough time comes, we change. Tunabadilika. We disappoint the Lord. But Paul says, remain true to your faith. No matter the situation, remain true. Hata kama kuna njaa, hata kama ungo umepanda, mafuta mpanda, remain true. Wacha kwenda kulala na mwanaume huko akupe pesa na unajichoma koka. Remain true to your faith. You are born again, you are always born again. You are a man of God, you cannot change because of anything. Yesu alipata wana mangapi mazito. He could compromise
but he remained true to his faith. Na watu kazi kikoseka, anaamua piga watu ngeta. That's not to be true to your faith. You are born again, you fear God, you cannot harm anybody. Wengine wameokoka wokovu wa juu, lakini wale wameokoka wokovu wa kufear the Lord. Hata wakone 1000 ya mtu ameibwaga, ndio alikuwa na papochi kaanguka. Hata iba atamwambia brother umebwaga pesa yako ndio hii. Kama atampa kidogo sawa, hata mpa, lakini pesa yako ndio hii atachukua. Lakini wengine waliokuwa juu wanakuja hiyo pesa, thank you Jesus, thank you Jesus. Jamaa anaenda amebwaga pochi pale anakanyaga. Thank you Jesus, thank you man. Mungu ulijua sina kitu, kanambia ni Mungu gani huyo amemnyang'anya mwingine school fees, chakula na rent, akaibwaga pale ukachukua. Unasema ni Mungu amekupa. Lakini those who fear God wanajua nikichukua hata kama huyu haoni, mwenye pesa haoni. God whom I fear sees, ananiona. Hapo siku wa manana na so I cannot harm anyone. I don't need to have anybody to look over me. I don't need to have anybody to monitor me or CCTV. Wherever I go, I know God watches over me. I know God sees me. So if you fear him, you cannot harm. You cannot take anything that does not belong to you. But today, nowadays Christians, atachukua pesa hapo ukiuliza, nani amechukua pesa ambayo nachapa? Sijui. Na yeye ndo amechukua. Sasa ukimuona akichukua anaogopa na mwisho. So that man fears men. He does not fear God. But if you tell me that you fear God, then God can see you even in the night. When you are alone, the things that you do alone when you are in the house. He sees you, so you cannot do anything wrong because you know your God, your creator sees you. Huyu Paulo akasema hivi ya kwamba he went back to purposely to strengthen the brothers and to tell them, remain true to your faith. Na neno na mtu hapa ambaye anatakuacha, please kumbuka, the one who is supposed to teach others should be taught well. The one who is supposed to train others supposed to be trained well. The one who is supposed to heal and to deliver others supposed to be delivered very well. So you have to go through fire, utengenezwe, to be prepared well for others, so that you may become a coach to others. Wanataka very shallow things. Please, kumbuka watoto wako na kutegemea wewe. Mbingu inakuangalia wewe ufikishe ujumbe, ufikishe mission yake. Kinapasa wote wapiki hiyo mantle na wakimbie nao ukiwa umemaliza, nami nikifika mahali mpeane niende. Wanna give up? Don't give up, brother. Don't give up hata kama mambo ni mazito. Akaambia he came back to strengthen the brothers by telling them, remain true. Hata ukipigwa, remain true to your faith. Yesu alipigwa na mwisho akasema, Bwana wasamehe, hawajui wanalotenda. He remained true. Hakusema Mungu waue. No. He remained true to his faith. Stefano alipigwa na moyo mpaka anakufa, alinua macho. Maana kwamba aliona Mungu ameketi kwa aliona kiti cha enzi na kuna mtu ameketi hapa hata kumtazama hawezi. Hakulaani watu. He remained true. Hakusema kama wokovu ni afadhali niache huyo Mungu ameniacha. No. He remained true to his faith. Are you true to your faith? You are telling us you are born again. Are you true to that even when things become tough? Remember, God called you for his purpose. Nimalizie. Sikiza hapa chini panavyosema. Panasema hivi. Aliwaambia you have to remain true to your faith. Wacha nimalize kwa kusoma hii. He strengthened the believers and encouraged them to remain true to their faith. To their faith. Akasikia hapa panasema hivi. We must pass through many troubles to enter the kingdom of God. We must pass through. Soma hapo chini panasema hivyo. We must pass through many tribulation, many hardship, many troubles for us to enter the kingdom of God. So wale wanataka wokovu, wanadhani wokovu ni bluba na mkate. Please sikiza, wa encourage. Aliwaambia, akawa encourage na kuwatia moyo, lakini hakukosa kuambia kweli. Hakuambia na watia moyo
remain true, lakini mjue blue band na mkate aliwatia moyo na mwisho akamwambia ili tuingie ufalme wa mbinguni si blue band na mikate. We have to go through many hardship, many troubles ili tuingie. So mbingu hutaingia na mkate na blue band, mbingu hutaingia ukifurahia, utapitia mapito uyashinde ndio ingie.